Esta es la lección 10 de Pimsleur Inglés 2. Listen to this conversation. Maria is speaking with her husband, Felipe. Here's a letter from my friend Elena. She's coming to visit on Tuesday. Tuesday? That's tomorrow. At what time? She's arriving in New York at 10 to 5. We can have dinner at the Park Avenue restaurant, but I have to buy a few things, too. I'm going into the city this morning. Would you like to go with me? Yes, let's go together. Listen again. Here's a letter from my friend Elena. She's coming to visit on Tuesday. Tuesday? That's tomorrow. At what time? She's arriving in New York at 10 to 5. We can have dinner at the Park Avenue restaurant, but I have to buy a few things, too. I'm going into the city this morning. Would you like to go with me? Yes, let's go together. How do you ask? ¿Qué tan tarde están abiertas las tiendas? How late are the stores open? Hasta las 5. Until 5 o'clock. ¿Por qué? ¿Qué quiere comprar? Why? What do you want to buy? Answer. Unas camisetas. A few t-shirts. ¿Se acuerda de cómo se pregunta ¿con quién? With whom? With whom? Now try to ask. ¿Para quién? For whom? Say, Para mis amigos mexicanos. For my Mexican friends. Quiero comprar unas camisetas para mis amigos. I want to buy a few t-shirts for my friends. Llegan. They're arriving. El lunes. On Monday. On Monday. try to say, Y se van. And they're leaving. El martes. On Tuesday. try to say, Se van el martes en la mañana. Cuando se añaden expresiones como en la mañana, no se dice en. They're leaving Tuesday morning. Tuesday morning. O el martes en la noche. Or Tuesday night. try to say, Quizá se vayan el martes en la noche. En inglés, quizá y puede ser son lo mismo. Maybe they're leaving Tuesday night. ask if she is going to buy the t-shirts in the city. Are you going to buy the t-shirts in the city? Usando, Into, trate de decir, sí, voy a la ciudad ahora. Yes, I'm going into the city now. ask how she's going there. How are you going there? En metro. By subway. Say, Son las 3:20. It's 20 to 3.
Tengo que ir a la ciudad ahora también. I have to go into the city now, too. She says, Entonces, vayamos juntos. Then let's go together. say, De acuerdo, pero me gustaría ir en taxi. Okay, but I'd like to go by taxi. No quiero tomar el metro. I don't want to take the subway. Y no quiero ir caminando. And I don't want to walk. Vayamos en taxi. Let's go by taxi. Y más tarde, tomemos algo. Literalmente, algo para beber. And later, let's have something to drink. she answers, Sí, vayamos al café del jardín. Yes, let's go to the garden cafe. Más tarde, en el café, ella le muestra la carta de su amiga. ¿Cómo dice, aquí está la carta? Here's the letter. Aquí está la carta de mi amiga Rosa. Here's the letter from my friend Rosa. Es mexicana, She's Mexican, pero vive en Filadelfia desde hace unos años. but she's lived in Philadelphia for a few years. Ella y su esposo vienen de visita. She and her husband are coming to visit. Pero desgraciadamente, But unfortunately, su hijo no viene con ella. her son isn't coming with her. Voy a comprar una camiseta. I'm going to buy a t-shirt Para su hijo también. for her son, too. Ahora, suponga que usted es un mexicano que está viajando en Estados Unidos. Usted y una conocida suya están hablando acerca de sus planes para esta noche. how does she say that her husband isn't home yet? My husband isn't home yet. How does she say that today he's working until 6 o'clock? Today he's working until 6 o'clock. He's working. How does she say that he often works late? He often works late. She says, Pero quizá usted y su esposa. But maybe you and your wife Puedan cenar con nosotros más tarde.
can have dinner with us later. ¿Se acuerda de cómo se dice quiero o quiero hacerlo? I want to. Now try to say, Nos gustaría. We'd like to. Yes, we'd like to have dinner with you. she asks, ¿A las 7? ¿En el restaurante Avenida Parque? At 7 o'clock at the Park Avenue restaurant? answer, Quizá un poco más tarde. Maybe a little later. Tenemos que comprar algo primero. We have to buy something first. ask, ¿A las 8? At 8 o'clock? ¿O a las 8 menos 10? Or at 10 to 8? A las 8 menos 10 está bien. At 10 to 8 is fine. Ahora, suponga que es una mexicana que le habla a un amigo acerca de una carta que ha recibido. Diga, aquí está una carta de una colega. Here's a letter from a colleague. try to ask, ¿De quién? From whom? From whom? De mi colega, Elena Ramírez. From my colleague, Elena Ramirez. La carta es de Elena. The letter's from Elena. Viene de visita. She's coming to visit. Es de México. She's from Mexico. Vive ahí desde hace 2 años. She's lived there for 2 years. ¿Cuándo llega su colega? When is your colleague arriving? Llega el viernes. Viernes. listen and repeat. Friday. Friday. On Friday. Llega el viernes. She's arriving on Friday. Llega el viernes en la noche. Recuerde que en se sobreentiende. She's arriving Friday night. Y se queda. And she's staying Hasta el lunes. Literalmente, hasta lunes. until Monday. O quizá hasta el martes. Or maybe until Tuesday. Your friend asks, ¿Viene sola? Is she coming alone? answer, No, viene con su hija.
No, she's coming with her daughter. Su hija se llama Rosa. Her daughter's name is Rosa. He asks, Hablan inglés, ¿verdad? They speak English, don't they? Don't they? Claro, hablan inglés muy bien. Of course, they speak English very well. ¿Cuándo llegan? When are they arriving? El viernes a las 8:10. listen and repeat. On Friday at 10 after 8. After. After. After 8. At 10 after 8. Literalmente, usted dice a 10 después de las 8. Diga a las 8:10. At 10 after 8. Try to say, A las 8:20. At 20 after 8. he asks, No a las 9:20. Not at 20 after 9? answer, No, llegan a las 8:20. No, they're arriving at 20 after 8. Creo que van a quedarse en Estados Unidos. Diga los Estados Unidos. I think they're going to stay in the United States. Durante 2 o 3 semanas. For 2 or 3 weeks. ¿Se acuerda de cómo se dice le gusta a ella? She likes. Le gusta viajar. listen and repeat. She likes to travel. Travel. To travel. She likes to travel. Say, Le gusta viajar. She likes to travel. now try to say, Pero a su esposo no le gusta viajar. But her husband doesn't like to travel. Prefiere quedarse en casa. listen and repeat. He'd rather stay home. Rather. Rather. He'd rather. He'd rather stay home. Say, Él prefiere. Tenga cuidado con la pronunciación. He'd rather. say, Prefiere quedarse en casa. He'd rather stay home. try to say, Prefiero. I'd rather. now your friend asks, ¿Qué le gusta hacer? What do you like to do? say, Me gusta trabajar.
I like to work. Pero no me gusta quedarme en casa. But I don't like to stay home. Try to say, Prefiero viajar. I'd rather travel. now say, Usted prefiere. You'd rather. You would rather. try to ask, ¿Prefiere quedarse en casa? Would you rather stay home? ¿O le gustaría ir al cine conmigo? listen and repeat. Or would you like to go to the movies with me? Movies. Movies. Go to the movies. Or would you like to go to the movies with me? Say, Ir al cine. To go to the movies. ¿Le gustaría ir al cine conmigo? Would you like to go to the movies with me? say that yes, you'd like to. Yes, I'd like to. Me gustaría ir al cine. I'd like to go to the movies. Quizá el viernes. Maybe on Friday? He says, Sí, el viernes está bien. Aquí, él se omite. Yes, Friday is fine. Friday's fine. Y tomemos algo primero. And let's have something to drink first. Let's have something to drink first. Ahora, suponga que usted y un conocido están haciendo planes para salir. Pregúntele si le gustaría ir al cine. Would you like to go to the movies? I don't know. What time is it? Dígale que son las 7:05. It's 7:05. It's 7:05. All right, but why don't we go a little later? Quede de acuerdo con él y pregúntele a qué hora. Okay, at what time? All right, at what time? Él lee la lista de películas y dice, At 20 after 8? diga que sí, 8:20 está bien. Yes, 8:20 is fine. I like to go to the movies. Dígale formalmente que a usted también. So do I. So do I. Añada que usted va al cine frecuentemente. I often go to the movies. Diga que no le gusta quedarse en casa.
I don't like to stay home. Tomorrow is Friday. Say, Sí, y su amiga María llega mañana en la mañana. Yes, and your friend Maria is arriving tomorrow morning. try to say, Si vamos al cine mañana en la noche, If we go to the movies tomorrow night, puede ir con nosotros. she can go with us. he says, A mi amiga le gusta ir al cine. My friend likes to go to the movies. Pero ella prefiere. But she'd rather. try to say, Ella prefiere ir a un buen restaurante. She'd rather go to a good restaurant. A partir de ahora, todas las lecciones están complementadas por una lectura. Usted puede escoger si quiere hacer los ejercicios al final de cada lección, o si prefiere, puede hacerlos al final de las 30 lecciones del programa. Si le es posible hacer el ejercicio de lectura al final de cada lección, sugerimos que así lo haga. Si quiere hacer su primer ejercicio de lectura ahora, tome su libro. Algunas de las primeras lecciones de lectura serán un repaso de los materiales que usted aprendió en el nivel 1. En esta lección encontrará solamente palabras que ya conoce. Ahora vea el número 1. Lea en voz alta. We ate at the hotel. Ate at. ¿Se acuerda de cómo el añadir una E final cambia el sonido de la vocal precedente? Ahora, lea el número 2. Lea siempre en voz alta. Her name is Nancy. Número 3. Recuerde cómo puede variar el sonido de la letra S. He did it 6 times. 6 times. Número 4. Recuerde que el apóstrofo indica una contracción. It's his wine. Ahora, lea el número 5. We had a fine dinner. 6. We went by subway. 7. Let's see. 8. He's not home. 9. He spoke a lot. 10. Tenga cuidado con los dos sonidos distintos de la letra U. Excuse us. Excuse us. 11. Acuérdese aquí de los dos sonidos de la letra Y. My family likes him. My family. 12. Is Mexico City big? Este es el final de la lección 10.